Good morning, and I welcome you all to the 15th day of the 96th Annual Conference of the Music Academy, Madras. In keeping with the first topic of the lecture demonstrations this morning, the prayer sung by Magajan Paridhi of the second year of the Advanced School of Carnatic Music is Sangeeta Kalanidhi Shri G.N. Balasubramaniam's composition in the Raga Saraswati, Saraswati Namostute. Saraswati Namostute Sharade Vidya Prade 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 Saraswati Namostute Karadrita Veena Pustaka Karadrita Veena Pustaka Karadrita Veena Pustaka Karadrita Veena Pustaka Varamani Mala Alankrita Karadrita Veena Pustaka Varamani Mala Alankrita Sattima Pada Pama Pada Sapada Sa Nida Pamarisa Nida Sattima Pada Pama Pada Sapada Sa Nida Pamarisa Ni Sarima Pada Sarimarisa Nida Pamarisa Risa Sanida Sarima Pada Rimarisa Nida Pamarisa Risa Sanida Saraswati Namostute Narahari Sutta Vidilalita Narahari Sutta Vidilalita Navamani Yuta Kambughale Narahari Sutta Vidilalita Navamani Yuta Kambughale Surasevita Padayugale Surasevita Padayugale Surasevita Padayugale Surasevita Padayugale Surasevita Padayugale Sudhakara Samadavale Surasevita Padayugale Sudhakara Samadavale Sattima Pada Pama Pada Sa Sanida Pamari Sanida Sattima Pada Pama Pada Sa Pada Sanida Pamari Sanida Sarima Pada Sarimari Sanida Mari Sarisa Sanida Saraswati Namostute Sharade Vidya Prade Saraswati Namostute Thank you. The first lecture demonstration this morning is on Raga Alapana techniques on the Veena, and it is being presented today by Vidushi Srimati Jayanthi Kumaresh. I am the only non-Lalgudi person on stage today, as you can all see. So Jayanthi is a true representative of the Lalgudi tradition, one of the most enduring lineages in the world of Carnatic music till date. She began her tutelage under her mother, Srimati Lalgudi Rajalakshmi,
and then went on to learn from her aunt Vidushi, Srimati Padmavati Anantagopalan, both of whom are with us today in the audience. Jayanthi later went on to learn from Mahavidwan Sri S. Balachandar and also performed with him on stage. One of the most popular musicians of today who has brought the Veena back to center stage, Jayanthi is married to violin maestro Kumaresh, who is also with us today in the audience. Over to you, Jayanthi, 45 minutes from now. Namaskarams and good morning to you all. It's always a pleasure, honor, privilege to be a part of this morning session in Music Academy. More so this year because we have 4 Ratnas as the Sangeeta Kalanidhis this year, and my heartfelt namaskarams, prayers and congratulations to all 4 of them. The subject today is Raga Alapana on the Veena. So you may say, okay, Raga Alapana, period. On the violin, on the vocal, on flute. What is so special about Raga Alapana on the Veena? Well, we must start with the instrument made by God first, the voice, vocal cords. Look at each voice. Each voice is different in its texture, in its range, its timbre, its flexibility, its volume. Now, when a Raga Alapana, let us say, which is a pinnacle of an artist's creativity, the essence of Raga Alapana itself is in front of an audience, extempore. You are going to create a piece of music within the framework of grammar, with the rasa and bhava of that Raga Devata, with the usual traditional phrases that has come over several years, with your own interpretation of it, with some climaxes, with Shruti Suddham, with the Jiva Swaram, with appropriate pauses, so many things that just happen unconsciously, and lo and behold, you have a Raga Alapana there. Now when you hear this in the voice, we know when we hear G.N.B. Sir's Kamboji versus Madhuramani Iyer Sir's Kamboji versus Samugudi Mama's Kamboji versus MDR's Kamboji versus MLV Amma or MS Amma's, each, it's the same 7 colors but painted using different size brush. One brush is thick, one is very thin, one only sketch, one broad strokes. All of this is possible. How come? Because of the texture, timbre, flexibility and tonality of a person's voice. Now if there is, the interesting thing is, even for the same person on different days, these are variables. What is the range on one day will be completely different on another day. One day could be a 3-octave range, the other day could be a Chittaranjani range. So this is with voice. Now look at instruments, which is so different in its construction, in its technique, in its volume, the number of octaves, its sustain, its shruti. And it could be a board, it could board instrument, B-O-A-R-D. It could be a plucked instrument. It could be a wind instrument.
So the technique and the way you play it is so very different. And the interpretation of it on an instrument, the mind of a Vainika, is what we are going to look at now. There is this canvas. And how does a Vainika internalize a raga before he or she presents it? Now we are going to divide this entire talk into 3 different parts. The first one is the structure of the Veena, which has a direct implication or impact on the way ragam is expressed. The technique used. Technique depending on the bani they play, the style they play. Aesthetics. So the 3 points that we are going to look at as 1, structure, 2, technique, 3, aesthetics in presentation of a raga alapana. Let us start with structure. When you say structure, immediately the size, shape, sound and style of that particular Veena and Vainika comes into our mind. Now the best way to start is resonance of the Veena. Veena is considered as the mother of all instruments for Carnatic music. It is said to be the place from where the gamakas have actually originated, the reference point for gamakas. It is also said that a lot of Carnatic singing style is influenced by Veena playing, which is why most of the vocalists also play the Veena, including our Sangeeta Kalanidhi designate this year. They do play the Veena. Now, how does that have an impact? Veena has less sustain of a note, short notes, as opposed to a sarod or sarangi. I'm deliberately saying something from north so that it's going to have an impact on what I'm going to say next. Now, consider this phrase. This is exactly how we sing. Da na 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 tu na na. Whereas actually in the voice can sustain. You can even sing the, but you don't. Why? Because this is how the Veena plays it. It's like exactly replicate. Now look at Hindustani instruments. They have a long sustain. Each instrument you take sarangi, sitar, sarod, which is why in Hindustani vocal you start with in the beginning itself, because it kind of evolves from the instruments and the vocalist takes that long sustain and sustains the voice. Whereas because the Veena is the mother, here we follow exactly the meter of the Veena, and when you sing, you try to emote that feeling. Now, talking about structure again, the top board of the Veena
has a direct relation to the style played. If it is a gamaka pradhana style, a style laden with gamakas, you're going to be pulling strings. Literally. Now, when you play a phrase like this, as opposed to when you play like that with less gamakas, you can afford to play at a higher pitch because you don't have to pull the strings. You can afford to have a thinner top board where the resonance is more. When you give gamakas and you pull the strings, the pressure is more on the bridge, and then the bridge tends to sink into the top board. So you need to have a lower shruti, you need to have a thicker top board, which will in turn reflect and give you a lesser resonance. Whereas Mysore Veenas, which is more Tantrakari style, the top board could even be rosewood, and it's a thin top board, but it's beautiful resonance. So the top board of the Veena and the style of playing has a direct impact with each other. Now, what is the canvas that is used for a Vainika? It's not 1.5 octave, it's not 2 octave, it's not 2.5, it's not even 3. We have 3.5 octaves, like for instance, and just as an extra on the 4th string. So 3.5 octaves. So a Vainika need not start a Raga Alapana in the Madhyasthai. You can start anywhere, in the lowest octave, in the highest octave, and you can just start in this entire canvas anywhere. So moving quickly from structure, now we go on to the main portion, the technique. So the non-sustain which is there in the Veena, it's a beautiful advantage, but also a disadvantage. I'll tell you how. When you play a phrase, now the silence in between notes is the beauty of Veena. It's almost like how we write with gap in between words. That silence gives you the time to internalize the phrase, appreciate it, and say, and then you go on to the next phrase. Okay, so all that is very nice with the silence, but we Vainikas, we want sustain in one very important place, which is when we go there, our sa, and then it becomes silent. Whereas the flute player, when I play, when the violin is just gone so long,
So what do we Vainikas do at that time? We use the thalam strings, the bass strings, and create a nice coloring there. So we use the thala strings pakkatandi or the bass string and create an ambience of continuity in between phrases. The discretion of using of these talatandis is very important, otherwise it will end up like a tanam or a full jing bang of all the shrutis, which sometimes may be in tune, sometimes otherwise. So we have to be very careful in using the other strings as we play to create and fill in those spaces with little flowers as we go on in this journey. You won't even realize that the sa actually died off, and then you're moving to the next one. So that's how beautifully you have to use the pakkatandi, bass strings, and the talatandi. Now, this is one. The other thing is, in instruments, using of octaves is a beautiful advantage we have when we play Raga Alapana. So this will help, using of the octaves. And this is possible beautifully, and even to visually see, there's a lot of drama happening there. Very beautiful to see it. Also, the Vadi Samvadi phrases are very beautiful on instruments like Vainika, like Veena. You can go to town with all these different prayogas, Vadi Samvadi, contrast, and octave shifting, Vadi Samvadi, use of thalam strings. Look how many techniques we already have. And then comes the heroine, which is Gamaka. Gamaka, to oversimplify it, let's for now, for this morning, say Gamakas played on the same fret for these notes. Let's take Ga. Or Ma. I'm giving Gamaka for Ma in Ma fret. Now, like Lalgudi Mama used to say, Gamaka does not beautify the piece of music. The proportion of Gamaka. Just because it is beautiful, let us add a lot of Gamaka. The Ma will cry. So now we just need to. Now, the
proportion of the gamaka, especially if you are going to give gamaka for a note in that fret itself, how much should I shake it? Now, next is giving gamaka from the neighbor's house. Now, let us say gamapa. Why can't I just play go to gamapa? In Veena you have frets, why don't you just go there? Is it the same effect? What is it that is getting added when I pull from the neighbor's house? So, that continuity, it is looking beyond frets. Just because frets are there, you can't do da 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 da. The will come when you pull. So, that is one. Pulling from neighbor's house. The other pull, which SB sir used to do, pulling from infinity he used to do. I'll pull from a little bit. Now, so now you pull from 3 notes, pull from 4 notes, pull from somewhere from re to pa, pull an entire octave. That gives you the bend it like Beckham. You bend the note and give that continuity, that feel. It actually comes at the tip of your fingers, but you should know exactly how much you pull. And before you start that, you have to play a little bit to get the string on the tracks, and then you find the right balance. You know it's ready to pull, and then you pull and go and stands in that note, and what a moment that is. So much for gamaka. And the other cool things we do as Vainikas is we can play 2 notes at the same time. Now you can intersperse it with things like that. Play 2 octaves, then harmonics. Harmonics. These are all our bag of tricks that we use, and there is a wow to it, and all this comes like little things in the Raga Alapana we do. Now, in terms of expression, left hand is the idea. Right hand is the mouth that speaks it. So, the idea is there, but the mouth that speaks it in the right has to be very precise and clear. There are loud meters and soft meters. It's like actually someone's actually sitting next to you and speaking. So every meter has a purpose, the intensity, how much you put pressure. When you do slight pressure, that is very important for it not to sound monotonous. Then long meter and short meter, which maybe violinists will call it legato, staccato, but we call it long meter and short meter. So when do you use long meter? I'm not blocking the sound, but you notice my third finger. I'm not doing it consciously. You know, unconsciously we are curtailing the sound of that note, making space for the next idea to come. So
I will do it without the short meter. One more time. Are you able to see the difference? So that silencing in between gives a space for the next idea to come, which is very important. Now, we all go on to other things that Vainikas can do, where we play more notes in one pluck. Let's go to a different raga. We've been doing Kalyani for a long time. Now, how many notes can you do in one pluck? Infinity. Don't tell me that, oh, you have a mic you can do. No, not necessarily. Even without a mic, I can do, only you can't hear. One pluck, huh? You can do that. Now, you can do all of that in one meet. Then comes playing beyond frets. Playing beyond frets is the way we actually play the Veena. Many people tell me, oh, Veena is easy because you have frets. If I were to play every note in its fret, I would sound like Twinkle Twinkle Star all the time. What happens is what you do between the frets. Now we'll see how. Let's take a ragam like Todi, for instance. Not just Todi, every raga, but I'm taking Todi for a reason. Now, let's take one phrase. Pa dani da pama. I have frets. Let me play Todi in frets now. Ga. That ga is not even anywhere in the fretboard actually. It is mari, 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 mari. So, I'm playing it in re too. In this fret I'm playing. No note is played on its fret except maybe pa and sa in Todi. And that da and many times we don't even have it in the fretboard. This is the pit where the frets don't even start.
Now, ma pa ni da da pa ma. If I play on frets, that's what I'll get. So you saw how we did a little bit of sangatis here. Then we also think, can we do something beyond the frets here? Not sure, we can try. Let's go to a... Can go, only thing maybe you didn't hear it. When we actually do play swarams like... Could you hear it? So, Danisa, you can actually go till the bridge and do the Danisa beyond. Luckily, they put a bridge here, otherwise we would have tried more. Now, that is playing beyond the frets. And so much for technique, and now it's time to go to the aesthetics. The interesting part, as instrumentalists, and Vainikas especially, we know, when we pull, we actually touch all notes in all ragams. You hear only what we want you to hear. I'll tell you how. Now when I do ni, I'm touching all these notes when I go to ni. All das, all nis. But you are hearing only Vima pa ni ni and a beautiful journey from pa to ni. But we know we are touching all the notes along the way as we go. But we know what we want you to hear. So we play and pluck accordingly. So that's a beautiful thing that you're able to feel it here, pulling that note. I think you need to play to feel it. You should try. So the extent of the gamaka, again, is a illusion. I wanted to quote a few examples that has actually been on my mind for some time, especially in ragams like Madhyamavati. Let's take this example.
When you do that knee, for me, I hear it as sada, sada, sada. I'm doing the same thing for Mohanam. But when it comes in the context of Madhyamavati, you hear it as ni, don't you? Rima pani. The same pull when I do for Mohanam. Now Madhyamavati. I'm just wondering, maybe too, in ragams like Madhyamavati, we need not pull up to dha, we can just pull a little less, like instead of ni, can we just do ni? So much. Is it enough? Can we actually quantize the amount we are bringing it down? Instead of Chatushruti Devatam, can we stop with the Kaisiki Nishadam? Because we can see we are doing sada, sada, sada and we are calling it ni. Rima pani, Rima pani, sada, sada, right? So this is a little point to ponder about and think about how much we should pull in Gamakas. How low can we bring it to the previous note? How much is necessary to give that Raga Swarupa? Now, I think with the possibilities are immense. Before that, there is another small example, Saveri and Varali. Ragams like that. We don't even have that re in the fretboard. Like, in Saveri, Saveda re. So, just sa and da. If I played the fret da, it is Shuddha Devatam, but that is not Saveri's Devatam, right? Same thing with Varali. Now, the national instrument of India, the Saraswati Veena, has so much to offer. The possibilities are immense. If we use all or some of these techniques itself, the expression of a Raga, Alapana on the Veena is absolutely beautiful. As always, I wanted to wrap up with a poem I thought is very pertinent in expressing a Raga, Alapana. Playing a Raga, is it okay? Would you indulge me? Okay. Playing a Raga is like telling a story. A known plot. You have heard Kaboji many times. All known characters. A predetermined suspense. That is when you're going to Ni, you know you're going to go to Sa, there is a suspense. A premeditated twist, a Vakra Prayoga. The choice of phrases, the choice of intonation, the silences in between, the right proportion, some tricks thrown in between. Not too noisy, not too quiet. A touch of humor, a moment poignant. A little technique, a little magic. Lot of passion and honesty too. Feeling it in your heart, confidence in your expression, and just let go. What you tell, they already know. How you tell makes you stand apart. Now let the music just flow. Thank you. That entire poem was summing up your presentation as well. I always knew that you were the queen of the Veena. You're also the queen of expression. Fabulous. Members of the experts committee,
We have Vainikas today. Dr. R.S. Jayalakshmi is there. There is Dr. Rama Kausalya. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். ரொம்ப நல்லா இருந்ததும்மா. நான் சொன்ன மாதிரி வீணை விட ஸ்வீட்டாக இருக்குது பேசுகிற வாய்ஸ். இன்றைக்கி வயலின் ஆர்டிஸ்டாக விஜயலட்சுமி பேசுகிறச்சையும் அதே தான் நான் சொன்னேன். அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக பேசுகிறது இல்லை. அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி என்ன கமகம் யூஸ் பண்ணுமோ, என்ன ஃப்ரேசஸ், என்ன ராகம் எடுத்துக்கணும். நம்ம எடுத்துக்கிற ராகம் கூட சம்டைம்ஸ் அந்த ஒரு கிராண்ட்னஸை கொடுக்கறது அப்படின்னு தோணும் எனக்கு. அதனால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது வந்து நிஜமாகவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். யாராவது வீணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாலும் இட் டெஃபினெட்லி அவளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன். டாக்டர் ராம கௌசல்யா. ரொம்ப அழகான ப்ரெசன்டேஷன். ஒன்றே ஒன்று மட்டும், இந்த லாங் மீட்டு அதுக்கெல்லாம் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்குது. பொத்து மீட்டு, அந்த பொத்து அந்த மாதிரிலாம் நிறைய டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது. டேர்ம்ஸ் தான், ஆனால் அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டும்போது மேஜிக். அவ்வளோதான் சொல்ல தோன்றது உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனை பற்றி சொல்லும்பொழுது. தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் உபயோகமாக இருந்தது அது. நீங்கள் சொன்ன இல்லையா, நோன் எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆனால் அதை ப்ரெசன்ட் பண்ணும்போது அது புதுசாக இருக்குது. அது வேறு, இது என்னங்கிறது புரியுறது. இது வரைக்கும் வந்து உங்களோட வாசிப்பை பார்த்து பிரமிச்சிருக்கோம். உங்களோட வாசிப்புடைய ரகசியங்கள்லாம் தெரியறது இப்போ. எக்ஸலண்ட் ப்ரெசன்டேஷன். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் உபயோகமானதான ஒரு ப்ரெசன்டேஷன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ டாக்டர் ராம கௌசல்யா. டாக்டர் ரீட்டா ராஜன். நமஸ்காரம்மா. ரொம்ப வசதியாக இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆஸ், இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே வீணை ஒரு பிரதர்சன வாத்தியம் வர சொல்லணும். இந்த நார்த் சித்தார் இருக்கு இல்லையா, there are also frets and plucking இது. அண்ட் ஆல்சோ அங்கே வந்து வித்வான்ஸ் லைக் உஸ்தாத் பர்வேஸ், ஷஹீத் பர்வேஸ் ஆஃப் த டவா கரானா, they say they try to pull the strings. நம்ம பாடி அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி வாசிக்கிறதுக்கு he has tried the vocal style எல்லாம் சொல்கிறா. What's your opinion? Has it been guiding the North Indian music, the way he plays, or the sitar itself? How far they consider the sitar? ஏன்னா அதுக்கும் ஃப்ரெட்ஸ் இருக்குது, ப்ளக்கிங் அதெல்லாம். Very, very pertinent point, Amma. It has been said that the Veena is the great, grand, old grandmother of the sitar. சித்தார் வந்து வீணை நம்ம வாத்தியம், சித்தார் நம்மளுக்கு இந்த ஆப்கான் பர்ஷியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் போது நமக்கு வந்த வாத்தியம். ஃப்ரெட்ஸ் மூவபிளாக இருக்குது, ஃப்ரெட்ஸ் இருக்குது, மூவபிளாக இருக்குது. நம்மளது ஃப்ளாட் ஃப்ரெட்ஸ், சித்தாரில் கொஞ்சம் இப்படி செமி சர்க்கிளாக வரும். நம்ம வந்து இப்படி அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். சித்தாரில் 2 way யூ கேன் ப்ளக் போத் வேஸ். ஸோ இந்த காயகிங்கிற வேர்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணதுனால ஐ ஹாவ் டு சே சம்திங். நிறைய பேர் வந்து தேசே பாடுற மாதிரி வாசிக்கணும். என்னோட கொஸ்டின் வந்து, யார் பாடுற மாதிரி இல்லையா? ஸோ இவாளை பாடுற மாதிரி நான் வாசித்தா அப்போது அவள் குச்சிக்க மாட்டாளா? அவள் பாடுற மாதிரி யார் பாடுற மாதிரி வாசிக்கிறது? ஸோ வென் தே சே காயகி, they are not asking you to play like how somebody is singing. அவள் என்ன சொல்கிறா, bring out the voice of the Veena, not voice of some other human being. அது நாங்கள் பாட்டுக்கு சரி போய் கேட்டுடுவோமே, வீணையோட வாய்ஸை கொண்டு வாங்க. ஸோ வீணையோட ஸ்டைல் நம்ம சொல்லும்போது காயகி தாந்திரக்காரின்னு 2 ஸ்டைல் இருக்குது. காயகிங்கிறது அதோட குழைவு, அதோட கமக்கம், அதோட ஜாரு, அதோட அந்த அழகு, அந்த சைலன்ஸ். தாந்திரக்காரிங்கிறது நம்ம அந்த தந்தியை இது மீட் பண்ணுறது, ஒரு 3 ஆக்டேவில் வாசிக்கிறது, ஒரே ஃப்ரெட்டில் வாசிக்கிறது, இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஸ்டைல். ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட பியூட்டி, அதோட வாய்ஸும் வந்து சேர்ந்து வரும்போது நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு பதில், வி கிரியேட் அ நியூ ஸ்பேஸ், அ நியூ பிளேயிங் டெக்னிக் விச் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் போத். இது வந்து ஷாஹித் பர்வேஸ்ஜி சொன்ன இன்டர்வியூவில் நான் கேட்டேன், காயகி அங் இஸ் நாட் லைக் சம்படி சிங்கிங், பட் ஹவு the sitar wants to sing அப்படின்னு. ஸோ நம்ம வந்து we will make the Veena sing. தேங்க்யூ. அது அந்த வாத்திய தர்மத்தை, ஐ மீன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் லைக் கேஎஸ் நாராயண சுவாமி அவரெல்லாம் சொல்வார்,
வீணையில் வோக்கல் கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு வாத்திய தர்மம்னு ஒன்று இருக்குன்னு. I mean, they were strict followers of the Vadya Dharma. Absolutely. Yeah, that is one thing. அப்புறம் இந்த மோகனம் இது சொன்னீங்க மதிமா. மதிமா அந்த அசைவு எல்லாம் ஒரே மாதிரியே இருக்குன்னு. ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் டிபெண்டிங் ஆன் த அசோசியேஷன் ஆஃப் த அதர் ஸ்வராஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் ராகா ப்ராபப்ளி ஈவன் தோ நீங்கள் தனியாக வாசிக்கிச்சே அது வந்து ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் வித் த காம்பினேஷன் ஆஃப் த ஸ்வராஸ் in that particular raga, probably it takes a different... we get an illusion of ni and da. Absolutely, ma. Absolutely. Thank you, ma. Thank you. The members of the experts committee, any executive committee, anybody? No. The Iyer brothers, I think, had a question or a comment. So I always forget which is which, so I'll collectively refer to them. One brother will ask. My name is Ramnath. Jayanthi ji, your presentation was as aesthetic and with clarity like your Veena playing, as always. Thank you very much for that. I have two questions. First one is, the elder musicians always say that to play Alapana of the Gana ragas, one has to learn lots of compositions in those ragas. So what is your opinion as far as Veena, with respect to the Veena, regarding that statement? And the second question is, how does one teach Alapana on the Veena to students? Learning compositions is in a particular ragam. Let us say, Kalyani edutha oru 25 kriti namakku therinja, you get different perspectives. But 25 kriti therinja enak raga Alapana vasika vandudumaangiradhu I am not sure. So this is inclusive. 25 kritigal therinja, it is definitely, it gives you a very broad perspective in the ragam. Eppadilam ovvathar approach pannirka appdin you can find out. But that does not guarantee that you will be able to give an exhaustive raga alapana. But definitely one of the prescription for understanding a raga, as you very rightly said, is learning many kritis and the varnam and everything in that particular raga. To start Raga Alapana, எவ்வளோ பெரியவாள்லாம் இங்கே இருக்கா. I mean, I'm just saying this as a lover of Veena. Understanding not just the Arohanam, Avarohanam, but where to start a raga. Where is the Jeevan? Now let us say, what typically I would do is, let us say, Kalyani edutha ga, abdi is the Jeeva Swaramna. Why don't you make phrases that lead up to ga? Different points which will lead up to ga, and find out and sieve it out and take out the best phrases and collect it there. Now let's move to ma. How much can you stand in ma? Can you put sangatis in ma and Kalyani? No, it's like a small board before you go to pa. How do you treat ma? And then when you go to pa, there is a resolution. So ma is an uncomfortable thing there, but that is one that adds character. So treat each note like a person or a character in a plot and explain it to them. So ma is going to help you to get to your home in pa. And then in pa, do a lot of sangatis. And then when you go to da, how are you going to rigamapada? Can you stop in da so many times in Kalyani? If not, why? Why can't you stop in da? And then what is your next halt in ni? What is the relationship between ma and ni? Everything you can do in ma, you can do in ni and Kalyani. So what is the relation? What is the symmetry between ma and ni? And then how do you go to sa? How do you build up? So sometimes I find Raga Alapana all over the place. So you want to go stage by stage. You have to build the suspense, tell the story beautifully, so that at the end of a Raga Alapana you feel, I'm done. I've really heard. I've met this Devata. So my small 2 cents in this. Thank you. We now pass the mic to Sangeeta Kalanidhi designate Neyveli Sri Santana Gopalan sir. From one Voko Vainika to a Vainika. ரொம்ப அருமை. வீணா தான் மதர் ஆஃப் ஆல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். அம்மா மாதிரியே தான் குழந்தைகள்லாம் பேசணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு, வீணை எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் வோக்கல் எல்லாருமே நம்ம கர்நாடக சங்கீதத்தில் பண்ணுறோன்ட்டு. அப்புறம் என்ன சொன்னீர்கள் அவள் கேட்டபோது,
வீணையே பாடட்டுமே அப்படின்றாள். அப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், சும்மா கேட்குறேன். இப்போ உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வாய்ப்பாட்டு கேளுங்கன்னு சொல்லுவேளா, இல்லை வீணையே கேளுங்க போகிறோம் வீணையிலே பாடிவிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவேளா? வாய்ப்பாட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கேட்பா. ஸோ they won't listen only to Veena, they will listen to a lot of vocal, to violin, to flute, to everything. சும்மா சொன்னேன், நீங்கள் அப்படி தானே டெவலப் பண்ணியிருக்கேன். இது எதுக்கு வரேன்னாக்கா, வோக்கல் ஸ்டைல்லேருந்து வீணைக்கு என்னென்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் ஏதாவது வந்திருக்கா? மியூச்சுவலி காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா இல்லைன்னா வீணையிலேருந்து தான் வோக்கலுக்கு எல்லாம் போயிருக்கா? ஏன்னா இல்ல, மியூச்சுவலி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி, டெஃபினெட்லி மியூச்சுவலி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி, டெஃபினெட்லி. அந்த விஷயத்தை நீங்கள் சொன்னாக்க இன்னும் ஆத்தென்டிக்காக இருக்கும். அது வரவழைக்கிறது தான் சொன்னேன். இன்னொரு விஷயம், இந்த ஒரே ஒரு நிமிஷம் வீணை எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன், சரஸ்வதி மாதிரி திருப்பி பார்க்கணும் போல இருக்குது. என்னென்னா இந்த சொன்னேன் இல்லையா, தெய்வதத்தை நீயா தெய்வ ரெண்டும் ஒரே ஆசிலேஷனாக இருக்கே, இப்படி கொஞ்சம் மாற்றி வச்சுக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி என்னோட அபிப்பிராயம். என்னென்னா இந்த ரிகபத அப்படி வாசிக்கல இல்லையா, அது கொஞ்சம் வாசிக்கோங்களேன். பத அதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, ரிமபனி அது வாசிக்கணும். இந்த ரீகான்னு சொன்னோடனே மைண்ட் வந்து அது வேறு மாதிரி மோகனத்துக்கு டியூன் ஆகிடுறது. ரீமானோடனே மத்தியமாவதிக்கு ஆகிடுறதுனால ஒரே கமக்கமே பல விதமாக ரெண்டு விதமாகவும் கேட்குறதுங்கிறது என்னோட தாழ்ந்த அபிப்பிராயம், அழுத்தமான அபிப்பிராயமும். தேங்க்யூ ஸோ மச், ஒண்டர்ஃபுல். தேங்க்யூ. ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வரணும் இல்லையா? நீங்கள் சொன்னதையும் ஆற்றுல போய் நல்லா யோசிக்கிறேன். இந்த நிஷாதத்தை கொஞ்சம் அப்படி மத்தியமாவதிக்குன்னு ஏதாவது பண்ணிக்கப்படாதா அப்படின்னு இந்த சதஸில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கேன். நல்ல வேலிட் பாயிண்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். Sangeeta Kalanidhi designate Shri Thiruvarur Bhaktavatsalam sir. எல்லாரும் டெக்னிக்கை பற்றி பேசிட்டா, நான் ஒன்று சொல்லி முடிச்சுட்றேன். வெரி குட் ப்ரெசன்டேஷன். நீங்கள் எல்லாருமே எப்போதுமே நான் கேட்குறது உங்கள்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட், ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கொடுக்கணும். அந்த அளவுக்கு அவள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான். என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட் எப்போதுமே எனக்கு அப்போ தான் என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும். இல்லை, நிஜமாகவே பண்ணாதான் அதுதான் அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். நான் அது சரஸ்வதி தேவியை பார்த்துருக்கோன்னு நம்ம சொல்கிறோம். சில பேர் பார்த்துருக்கோம்னு சொல்ல முடியாது. நந்திகேஸ்வரவனும் பார்த்ததில்லை. ஆனால் இன்றைக்கி ரியல் சரஸ்வதி தேவி எப்படி வாச்சிருப்பாங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கா ஜெயந்தி அம்மா. அப்படி தான் இருந்திருக்கணும். அவள் எல்லோரும் சொல்கிறது உண்மையாக சரஸ்வதி மாதிரி வாசிச்சுட்டு நந்திகேஸ்வர பகவானே வாசிச்சுட்டே இல்லாம்பா. ஒத்துருமே யாரும் பார்த்துருக்கிறதா தெரியல. அவள் சொல்கிற கேள்வி வச்சு தான் நம்ம எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இன்றைக்கி ரியலாக ஒரு சரஸ்வதி தேவி இப்படி தான் வாசிச்சிருக்கணும், அதனால் அப்படி சொல்லியிருப்பாங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணினான். ஒன் மோர் திங், சாதாரணமாக நான் வந்து அவள் ஃபேமிலியில் 45 வருஷமாக கணேஷ் குமரேஷ்க்கு நான் வாசிச்சுட்டு இருக்கேன். பத்மாவதி மாதிரி வந்திருக்கா, ராஜலட்சுமி மாதிரி வந்திருக்கா. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, அந்த காலத்தில் வந்து பாலச்சந்தருக்கும் வாசிச்சிருக்கேன். அப்போது எனக்கு சின்ன வயசில் வீணை கச்சேரிக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு கூட்டம் வராது, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பாள். ஆனால் இந்த ஜெயந்தி மா கச்சேரி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கா, வீணைக்கும் வரலாம் கூட்டங்கிறது ஒரு ப்ரூவ் பண்ணி ஒரு பெரிய சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கார். ரொம்ப சந்தோஷமாக. தேங்க்யூ வெரி மச். நமஸ்காரம். So Sangeeta Kalanidhi designate Shri Lalgudi Krishnan. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். அதாவது முதல்லேருந்தே ஸ்ருதி சேர்ந்துடுத்து. இந்த நமஸ்காரம் சொன்னதே காந்தாரத்தில் இருந்தது. கவனிச்செவ்வளோ தெரியல, யூடியூப்பில் பார்க்கலாம். அதாவது the musician in the playing, in the music, அதை கொஞ்சம் ரொம்ப அண்டர் பிளே பண்ணிட்டா. Ultimately the musician brings out what the instrument is capable of. அதாவது நாதஸ்வரம் என்ன பண்ண முடியும்ன்ட்டு ராஜரத்னம் பிள்ளை அவர்கள் காமிச்ச மாதிரி, அதே மாதிரி எங்கள் குரு வயலினில் என்ன பண்ண முடியும்னு காமிச்ச மாதிரி ஒரு ஜோக் சொல்லுவா. மலைக்கோட்டை கோவிந்தசாமி பிள்ளை வயலினை எடுத்து இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுத்தா அது மாதிரி வாசிக்க முடியுமா? முடியாது. வயலின் வந்ததுக்கே காரணமே இந்த கர்நாடிக் அரீனால
லேக் ஆஃப் கண்டினியூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாள் வீணைக்கு. அப்போது ஸ்ரீ டாக்டர் பாலச்சந்தர் அவர்கள் மேக்னெட் மைக் அப்படின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். அதனால இட் ஓவர்கேம் த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த லேக் ஆஃப் கண்டினியூட்டி. இந்த மாதிரி முதல்லையே இருந்துருந்தா வயலின் இப்போ ஒரு பக்கவாத்தியமாக வந்திருக்குமாங்கிறது டவுட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ வயலினில் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை கூடயும் ஜாஸ்தி பண்ணலாம் இந்த வீணையில். பட் வீணையினால் பண்ண முடியாது, அந்த மியூசிஷியன் அந்த சாதனத்தினால. ஸோ யூ கேன் கிவ் அ ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் தி மியூசிஷியன். அதாவது மியூசிஷியன் டிசைட்ஸ் not only what to do but also decides what not to do. ரெண்டும் சேர்ந்து தான் அந்த மியூசிக்காக வெளியில் வருது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணிடுறதா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷின். ஐ எம் ஆல்சோ ஜஸ்ட் போசிங் சம் கொஷின்ஸ். கிளாசிக்கல் மியூசிக் இன் த வெஸ்டர்ன் கான்டெக்ஸ்ட் இஸ் somewhat similar but somewhat different. Acoustic guitar, electric guitar அப்படின்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க. பட் we don't do that. ஏன்னு கேட்டால் இங்கே அக்கோஸ்டிக் ஹால்ஸ் இல்லை. ஸோ திஸ் ஹஸ் பிகம் அ நெசசிட்டி. ஸோ one side we are taking advantage of technology and moving forward and bringing out the best out of the instruments. இன்னொரு சைடில் நம்ம எஃபர்ட் போடலாமோன்னு தோன்றுறது. அதாவது ஃபாரினில் இருக்கிற மாதிரி அக்கோஸ்டிக் சேம்பர் ஹால்ஸ் டு என்ஜாய் த ரியல் டிம்பர் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அதையும் நம்ம பண்ணணும். ஏன் சிஎஸ்ஆரில் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுறா, பட் நோபடி ஹேஸ் தாட் அபவுட் இட்னு எனக்கு இது தோணிகிட்டே இருக்கும். யாராவது பண்ணினா தேவையில்லை. ஸோ ரொம்ப அந்த ஒவ்வொரு கமக்கமும் வீணை என்ன பண்ணுறதுங்கிறத விட இந்த விதுஷி ஜெயந்தி என்ன பண்ணாங்கிறது தான் எனக்கு தோணிகிட்டே இருந்தது. இந்த வீணையை இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுத்தா இதே மாதிரி பண்ண முடியுமா? ஸோ அந்த நிறைய விஷயங்கள் வயலினுக்கும் பொருந்தும். இந்த கான்டெக்ஸ்டில் மத்தியமாவதியில் மோகனத்தில் அது வயலினுக்கும் பொருந்தும். அந்த ட்ராவல் அதை யூடியூப்பில் ஹாஃப் த ஸ்பீடில் போட்டால் அந்த ட்ராவல் டைம் ஹாஃபாக இல்லாட்டா குவார்ட்டராகி அந்த எல்லா நோட்ஸும் நம்மளுக்கு காதில் கேட்கும். ஸோ அது சிலது ஆல்சோ தி வயலினுக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஆர் நாதஸ்வரம் ஆர் புல்லாங்குழலுக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக இருக்குது. இட் வாஸ் சச் எ ஸ்வீட் ப்ரெசன்டேஷன். அண்ட் அது போய் அங்கே சேரணும். நம்ம என்ன வாசித்தாலும் அங்கே போய் சேரணும். அந்த புல் கரெக்டாக இருக்கணும். புல்லிங் த ஸ்ட்ரிங்ஸ். அதாவது அந்த காலத்தில் ஏகாந்த வீணை அப்படின்னு உண்டு. இப்போ காந்த ஒலிபெருக்கி வீணைன்னு சொல்லலாம், மேக்னெட் மைக். பட் எல்லாமே அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி மெஸ்மரைசிங் ப்ரெசன்டேஷன் பை Dr. Jayanthi Kumaresh. Hearty congratulations. And I pass on the mic to. Before that, I think Lalgudi Srimati Rajalakshmi wanted to, or was it Srimati Padmavati Anantagopalan wanted to say something? No, because again I got a whole lot of signs pointing in that direction, and No. Parvala, if it is not so, then we'll leave. Thank you. So, thank you very much, ladies, who kept signaling to me from there. That was very useful. And now we go on to Lalgudi Srimati Vijayalakshmi for summing up. Namaskarams to all. Namaskarams to all the great musicians gathered here and the great Vainikas in the audience. It was such a brilliant presentation. In every way, in clarity of thought,
in how she expressed it, how she communicated, how she demonstrated it. Congratulations, Jayanthi, Vidushi. Before I express my thoughts, I have one question for you. இப்போ விரலடின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, வயலினில் விரலடி இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் ஈவன் வித் மை லிட்டில் நாலேஜ், ஃப்ளூட்டில் கூட அந்த விரலடி, அண்ட் ஈச் மியூசிஷியன் ஹேஸ் த கெப்பாசிட்டி டு bring out that virality with a lot of power. Sometimes it's very blurred. Veena. So when you split the fingers, you get a lot more to do. Sometimes you can even use it in the piricha verala. Beautiful. ஏன்னா அந்த வயலினில் அந்த விரலடிக்கு ரொம்ப சாதகம் பண்ணும் வீணையிலையும். That's why I wanted to know. The other thing is we were expressing our opinion about the singing voice or whatever. I feel we all sing in our minds. That's very important, yeah? So it's our singing that we want to play. That is a very beautiful point. Yeah. Just like நம்ம மதர் டங்கில் தான் நம்ம ரொம்ப யோசிப்போங்கிற மாதிரி, singing is what we naturally do in our mind. And the other thing is, அந்த வாத்தியத்தில் நம்ம ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறச்சே, the வாத்தியம் becomes our child. ஸோ அண்ட் நம்ம வந்து ஒரு மதர் மாதிரி ஆயிடுறோம். அப்போது அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம we are able to conceive. So அது வந்து ஒரு it's an added advantage for instrumentalists. Definitely. To think for the child and think for you, yes, and express your inner voice, singing voice, and also the instruments singing capacity. Definitely. And the other thing is the famous painting, Raja Ravi Verma's, the lady with the lamp. Yeah, the lady with the lampல அந்த லைட் வர இடத்துல எல்லாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆயிருக்கு. பட் அவர் மைண்ட் கோஸ் டு த டார்க்னஸ். அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க தோணும். ஸோ ஆதிசங்கரர் சொன்ன மாதிரி புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம். The dying of the note is what gives life to the... Very true. Yeah. Very beautifully said. Yeah. And it is more true of a plucking instrument like the Veena. இப்போ சரோத் எடுத்துட்டாக்கா அதோட ரெசனன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஆமாம், it continues on to that. So the dying is not so much. ஜனனம் and மரணம் are a little. But and also சித்தாரில் இன்னும் வீக்காக தான் இருக்குது. Veena has the right amount of coming to life and finding its end. Isn't it? So very true, very true. So I think சரோட்லலாம் வந்து ஒரு நோட் when the note comes அதோட sustain நன்னா லாங்காக வந்துட்டு then they use the plectrum to quieten that note and then they go on to the next note. So yeah, it's very profound because it's in the dying of the note the Veena comes to life, I would say. Yeah. Thank you so much. Thank you, Vijay. Thank you all for having been such a wonderful audience. We'll now draw the curtains to prepare the stage for the second lecture demonstration. I request Srimati Ramnath and Shreya Ramnath to please come on to stage.